So another type of questions, very important, sir. Multipliers method and grouping method. These questions, another questions, sir. Multipliers and grouping methods, sir. What is the multiplier method? What is the grouping method? Hear that. Very important. Very important. 100% 1 mark question in the CPGET examination, sir. Very important. 1 mark 100%, sir. 1 mark question వస్తుంది సార్. దీని మీద చాలా సార్లు వచ్చింది సార్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ ద CPGET, what is the question, sir? It is very clearly solve the question in the model. So given solve pp plus qq is equal to r. It is the quasi linear partial differential equation, sir. It is nothing but quasi linear partial differential equation. ఇలా ఇస్తారు సార్. వేర్ capital P, comma, capital Q, capital R are functions in x, comma, y, comma, z. అర్థం కాకపోతే అడగాల సార్. బికాజ్ ఎందుకనంటే మీకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో వస్తుంది, అంతేకాకుండా 4th యూనిట్ లో వస్తుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో రెండిట్లో యూజ్ అయితే రెండు మెథడ్స్ ఇక్కడనే చెప్తున్నా నేను, రెండు మోడల్స్ కూడా ఇక్కడనే చెప్తాను సార్. సో చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మెథడ్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సార్. ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే మీరు ఏం చేయాలంటే లెజెండస్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రాస్తారు సార్. లెజెండస్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ లో ఏం చేస్తారు, గివెన్ అని రాసుకోవాలి. క్వశ్చన్ pp plus qq is equal to r అని రాసుకోవాలి సార్. రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ లెజెండస్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్, లెజెండస్ సహాయక సమీకరణం, లెజెండస్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్, ఆక్సిలరీ equation is dx by capital P. Yes sir, dx by capital P. It is the dy by capital Q is equal to dz by capital R. Here that method 1, method 2, method 3, sir. 3 methods ni you can utilize, sir. 3 methods utilize here there. So only 2 methods is the focus on. First is the grouping method. Second is the method of multipliers, sir. What is the grouping method? What is the multipliers method? First method, sir. It is very clearly, it is the equation number star. It is the equation number star. First is the method of grouping. Method of grouping, sir. What is the grouping method? What is the grouping method? Very clearly, sir. It is possible take 2 fractions. Hear that, sir. Hear that. Chal jata vinandi, sir. If it is possible, మెథడ్ చాలా జాగ్రత్త వినండి సార్. నేను ఎట్లా తీసుకుంటాను ట్రిక్స్ చూపిస్తాను మీకు. టేక్ 2 fractions dx by, for example, dx by capital P and dz by capital R, from which y can be cancelled. Y can be cancelled. Y can be cancelled. or లేదా is absent. అంటే y ఉండకపోవడము, y ఒకవేళ క్యాన్సల్ చేయడం. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సార్, ఎక్కడైనా ఉండండి సార్, dx వచ్చింది dz వచ్చింది అంటే dx z అంటే x z కి సంబంధించిందే ఉండాలి సార్. pqలలో ఎక్కడైనా ఏమని ఉండని x z కి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏ ఉండాలి. ఆర్ ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే p, r are functions in x, z. x, z లోని only functions in x, z. x, z లోనే ఉండాలి. ఒకవేళ y ఉంటే క్యాన్సిల్ కావాలి సార్. రెండిట్లో y ఉంటే కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి సార్. సో క్యాన్సిల్ అవుతే లివింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ x అండ్ z ఓన్లీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అలా చెప్తే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు సార్, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేషన్ చేయడమే. ఇంటిగ్రేటింగ్
on both side. So variable separable మారిపోతుంది integrating on both side. Then we get first answer phi1 of x comma z is equal to c1. It is the one of the option. One solution in the either. Similarly, ఇదే విధంగా we take another two fractions sir, solvable two fractions. For example, dy by q is equal to dz by capital R. ఇలా తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిమిలర్ గానే సార్, సేమ్ y అండ్ ఇక్కడ మనకి హియర్ x is the cancel కావాలి. x can be cancelled. x అనేది క్యాన్సల్డ్ కావాలి, లేదా ఈజ్ ఆబ్సెంట్ అని ఉండాలి, అంటే ఉండకూడదు, లేదా ఓన్లీ q అండ్ r are functions in y comma z only. సో yz లోనే మాత్రమే ఉండాలి. ఉంటే ఏం చేయొచ్చు సార్, సేమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే వి గెట్ ద సొల్యూషన్. వెరీ క్లియర్ సార్, చాలా జాగ్రత్త వినండి. వి గెట్ ద సొల్యూషన్ phi2 ఆఫ్ y comma z is equal to c2. దిస్ is the equation number 2. ఈ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఏమైతాయి సార్, హియర్ c1 is equal to c2 అని రాసుకోండి సార్. హియర్ c1 is equal to c2, రెండిట్లో కూడా both are equal. Here c1 is equal to c2. Therefore equation 1 and 2 are solutions of question. ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్, dx by p, ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ క్వశ్చన్ సార్, dy by ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ మల్టిప్లైయర్స్ మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ dx by p is equal to simultaneous differential equation. ఉంది కదా సార్ ఆ టాపిక్ ఇది. సో dx by capital P, dy by capital Q is equal to dz by capital R. ఈ లెజెండస్ ఈక్వేషన్ రూపంలో డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ సాల్వ్ అని ఇస్తే దీనికి 1 and 2 ఆర్ సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. అలా కాదనుకోండి, అది కాదు. ఒకవేళ ఇంకో రకంగా pp+qq పరంగా ఇస్తే సొల్యూషన్స్ ఏమైతాయి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరీ క్లియర్లీ సార్, phi1 అనే ఫంక్షన్ వచ్చింది, phi1 కామా phi2 ఫంక్షన్ రాసేయాలి సార్, is equal to 0, ఆర్ లేదా phi1 is equal to phi2, ఆర్ లేదా phi2 is equal to phi1 is solution of ఈ ఫార్మ్ సార్. ఏ ఫార్మ్ అది, pp+qq ఈ ఫామ్ లో ఇస్తే ఇలా సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇలా గాని సొల్యూషన్ అవుతుంది. లేదు ఈ ఫామ్ లో ఇచ్చారనుకోండి, సో 1 and 2 అనేటువంటి దీనికి సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. అదేమో ఫస్ట్ యూనిట్ క్వశ్చన్, ఇదేమో 4th యూనిట్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? సో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ మల్టిప్లైయర్స్. రెండు టాపిక్స్ కవర్ అవుతున్నాయి సార్ ఇక్కడ. రెండో మెథడ్ ఈజ్ మెథడ్ 2. ఇది మెథడ్ 2 సార్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రూపింగ్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తారు. ఎగ్జామినేషన్ లో దాదాపు గ్రూపింగ్ మెథడ్ ఇస్తారు సార్. సమ్ టైమ్స్ మల్టిప్లైయర్ మెథడ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఇన్ ద CPGET అండ్ JL DL PG ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. ఎలా ఉంటుంది సార్, ఇట్ ఈస్ ద pp+qq అని క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఇస్తే లెజెండస్ ఈక్వేషన్ dx by capital P, dy by capital Q, dz by capital R అని రాస్తాం. ఓకే, there is no problem. It is the Legend's auxiliary equation. Legend's auxiliary equation is అని చెప్పి రాస్తాం. సో ఇప్పుడు చూస్ ద మల్టిప్లైయర్స్ ఎట్లా ఎంచుకోవాలనేటువంటివి మనకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ లో లెక్చరర్స్ చెప్తారు, బట్ అర్థం కాదు. బట్ ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా మీకు అర్థం చేస్తాను సార్. క్లియర్ గా ఎనీ డౌట్, ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు అడగొచ్చు. చాలా క్లియర్ గా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే నేను ఎలా చూజ్ చేసుకుంటున్నాను అనేటువంటిది కూడా మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను సార్. LMN సచ్ దట్ ఈ LMN ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలంటే చూడండి సార్, LP ప్లస్ MQ క్యాపిటల్ Q ప్లస్ N క్యాపిటల్ R వాల్యూ 0 అయ్యేటట్లు LMN లను చూజ్ చేసుకోవాలి సార్. చూజ్ చేసుకుంటే ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఇవి సార్, ఈ ఫ్రాక్షన్స్ మీన్ భిన్నాలు. సో దెన్ ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ is equal to మనకి ఏమవుతుందంటే LDX ప్లస్ MDY ప్లస్ NDZ by this denominator LP plus MQ plus NR, the value is the 0. So got cross product of the this 0 is the cross product of the each fraction
then we know that L dx plus M dy plus N dz is equal to 0. Therefore, integrating on both sides. So integrating on both sides, integration L dx plus integration M dy plus integration N dz is equal to constant, arbitrary constant C1. So if and only if Lx plus My plus Nz is equal to C1. Nz is equal to C1. It is the name and approach, sir. LHS value ni 5 x y z is equal Lx plus My plus Nz is equal to C1. 5 is equal to C1. It is the equation number 1. It is equation number 1. Either multipliers. Either choose the multipliers. Inko multipliers ni choose cheskondi. Again choose the multipliers. Again choose. Problems చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను సార్. అయిపోతుంది. Again choose the multipliers. Capital small L1, M1, N1. Such that ఈ వాల్యూస్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి సార్ మనం? క్లియర్ గా L1 into P value plus M1 into capital Q, N2 into అంటే L1, M1, N1 sir. It is the N1. It is the N1 into capital R. Value is the 0 అయ్యేటట్లు L1, M1, N1 లను చూస్ చేసుకోవాలి. చూస్ చేసుకుంటే ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా మారిపోతుందో చూడండి సార్. ప్రతి భిన్నం కూడా ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ ఇట్ ఈస్ పీజీలో కూడా వస్తుంది సార్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ పీజీ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ లో, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సార్. నెట్ సెట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సార్. దీస్ ఆర్ ద నెట్ అండ్ సెట్ ఆల్సో టాపిక్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. N1 into dz by this L1 P1 P plus M1 Q plus N1 R value is the 0 by it is nothing but it is the 0 multiply this is the 0 is the both fractions is nothing but if and only L1 dx plus M1 dy plus N1 dz is equal to 0. Integrating on both sides, sir. Integrating on both sides. Finally, L1x plus M1y plus N1z is equal to 0. It is the finally right answer. This value is nothing but phi 2 of x y z is equal to C2. Integrating on both sides చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది సార్. Integrating on both sides చేస్తే ఇలా వస్తుంది C2. This is the equation number 2. So therefore, this equation number 1 and 2, the equations 1 and 2 are solutions of ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా ఇలా ఇచ్చారనుకోండి క్వశ్చన్, వాటికి ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 అనేటువంటి సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. dx by p dy by capital Q dz by capital R. Simultaneous differential equation where C1 is equal to C2. సో దానికి సంబంధించింది. ఒకవేళ ఫోర్త్ యూనిట్ కి అయితే అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ కి అయితే ఫోర్త్ యూనిట్ కి ఏం చెప్పొచ్చు సార్? ఇక్కడ phi of phi1 comma phi2 is equal to 0 సొల్యూషన్, లేదా phi of phi1 is equal to phi2, లేదా phi of phi2 is equal to phi1 is a solution of pp plus qq is equal to r sir. అయిపోయింది సార్. మెథడ్స్ అయిపోయినాయి సార్. ఇంతే సార్. సింపుల్ దీస్ టూ మెథడ్స్. ఈ సింపుల్ దీస్ టూ మెథడ్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది సార్. 100% ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ సార్. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం? ప్రీవియస్ PYQs చూడండి సార్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ PYQs సార్. చాలా సింపుల్ PYQs సార్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ simple PYQs questions sir. What is the in the previous examination? In the previous examination, examiner the asked the question. Two type of questions istan sir. Ela istunnano chudandi sir. Question number 1. JL DL PG entrance examinations question sir. Examinations ఏమంటాడంటే ఇది సార్, it is the solution of అంటే solve simple. It is the dx by z square into y. It is the dy by z square into x. It is equal to dz by
y square into x. Y square into x. For example, these options, sir. This question is the options. Option A. Option A, x square plus y square is equal to c1, comma, and y cube minus z cube is equal to c2. Option B, sir. It is x square minus y square equal to c1. It is the y cube minus z cube is equal to c2, sir. Option C, x square plus y square equal to c1, comma, y cube plus z cube is equal to c2. Option D, x square plus y square equal to c1, comma, it is the y plus z is equal to c2. This is the options. Another question in the form, another question, sir, in the fourth unit type of question. Next question. In the question number 2, sir, or next question number 2. JL, DL, PG entrance examination question, sir. What is the question? The solution of it is the z square into y into small p plus z square into x into small q is equal to y square into x, sir. Is option A. Option A, sir. Option A. It is nothing but phi of x square plus y square comma y cube minus z cube is equal to 0. Option B, phi of x square minus y square comma y cube minus z cube is equal to 0. Option C, phi of x square plus y square comma y cube plus z cube is equal to 0. Option D, sir. Phi of x square plus y square comma y plus z is equal to 0, sir. These are the options, sir. Same question, sir. Same question. First unit lo simultaneous first order first degree differential equation is the question number 1. And quasi-linear in the fourth unit quasi-linear partial differential equation question is the question number 2, sir. This is the same solution, same process, sir. Simple change, sir. Legend's auxiliary equation we write the simple change, sir. Ante, there is no change, same process, sir. So these questions are the same, sir. Here that we can observe the, sir. Question, solution. We can write the solution, sir. Very, very simple, very easy. Given question is very clear, sir. It is the given question in the form of it is z square into y into small p plus z square into x small q is equal to y square into x, sir. The Legend's auxiliary equation is dx by it is z square into y is equal to dy by q coefficient, sir. Q coefficient is the z square into x, and dz by capital R, sir. Capital R is nothing but RHS, y square into x. We can take the first two fractions, sir. We can take first two fractions because first two fractions nunchi manam z square cancel cheychu, sir. So kabatti z square cancel chestunnamani first two fractions తీసుకున్నాను. తీసుకుంటే z square cancel, only xy are present in. So in cross product and integrating on both sides. So it is the y dy is equal to 0 integrating on both sides. On both sides we get the x square minus y square is equal to c1, sir. X square minus y square equal to c1. It is the equation number 1. We can take the another two fractions, sir. Second and third fraction, dy by z square into x and dz by y square into x, because these two fractions eliminating the x, sir, only present z and y, sir. So cross product y square into dy minus z square into dz is equal to 0. So integrating on both sides, sir. Integrating on both sides. Therefore, finally we can answer y cube minus z cube is equal to 3c1. 3c1 is nothing but c2. It is equation number 2. It is equation number 2. It is nothing but therefore x square minus y square equal to c1 and y cube minus z cube is equal to c2
are solutions of dx by z square into y and dy by z square into x. It is equal to dz by y square into x. Or లేదా it is nothing but this is the and nothing but and phi of x square y square comma y cube minus z cube is equal to 0 is solution of it is z square into y small p plus z square into small x into small q is equal to y square into x, sir. This is the solution. Where is the options, sir? X square minus y square. Where is the x square minus y square? Only contained in option B. So here that option B. So option B is the finally right answer. Is it clear, sir, this question? Is it clear? In the previous examination question, sir. It is the previous examination question, sir. Grouping method. It is the previous examination in the grouping method, sir. Another question in the previous examination. Another question in the previous examination question, sir. Very simple and very easy question, sir. Very easy, very simple question, sir. In the previous examination, JL, DL, PG entrance examination question, sir. What is the question? The solution of dx by it is the x into y square minus z square. It is dy by minus y into z square plus x square and dz by it is nothing but z into it is nothing but 1 minute, sir. It is nothing but z into it is x square plus y square, sir. Y square. Option A, sir. Option A. Very clearly examiner asked it is the x square plus y square plus z square is equal to C1 comma x by yz is equal to C2. Option B, sir. Option B. X square minus y square plus z square C1 comma x by yz is equal to C2. X by yz is equal to C2. Option C, sir. X square plus y square minus z square is equal to C1. It is the x by yz is equal to C2. Option D, sir. It is the x square minus y square minus z square C1. It is the x by yz is equal to C2. Sir, these are the options. These are the options. Is the question number is the 2, sir. 2, sir. Question number 2. Either way of the question number 2. Either way of the question number 2 is the asked the question in the previous examination. It is nothing but very clearly, sir. This question is x into y square minus z square into small p. We know that, sir, small p is nothing but dou z by dou x. It is nothing but another. It is nothing but it is minus y into z square plus x square into small q is equal to z into it is x square plus y square, sir. Where we know that, sir, where small p is equal to dou z by dou x, small q is equal to dou z by dou y, sir. Dou z by dou y. Option A, sir. Option A. Phi of x square plus y square plus z square comma it is nothing but x by yz is equal to 0. Option B, sir. Phi of x square minus y square plus z square comma x by yz is equal to 0, sir. Option C. Phi of x square plus y square minus z square comma x by yz is equal to 0, sir. Option D. Phi of x square minus y square minus z square comma x by yz is equal to 0, sir. We know that very clearly, sir. Given the options, observe, sir. It is the same, sir. This line is the same. This option same. This option same. Ante second solution is the same, sir. Sir. Second solution is the same. So there is no problem. First solution find out, sir. First solution observe the question. So what is the question, sir? Given question. Very clear, sir. In the JL, DL,
PG entrance and set examination questions are previous question is this is the so given very clearly given question is x into y square minus z square into small p plus 1 minute sir minus it is the y into minus y into it is z square plus x square into small q is equal z into it is x square plus y square sir. X square plus y square. It is in the form of what is the form sir? It is the pp plus qq is equal to r form sir. What is the Legendre's auxiliary equation? Dx by capital P, dy by capital Q, dz by capital R. This is the Legendre's auxiliary equation. It can be written as dx by x into y square minus z square is equal to dy by minus y into it is z square plus x square. It is dz by z into x square plus y square sir. We can observe the sir. We can observe the question very clearly sir. Very clearly you can observe the question sir. What is the observe sir here that we can know that we know that sir it is the here capital P is equal it is the x into y square minus small p. Capital P is equal to x into small y square z square. Capital Q is equal minus y into z square plus x square. Capital R is equal z into x square plus y square sir. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఏం అబ్జర్వేషన్ చేయాలి? చూస్ ద మల్టిప్లయర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. చూస్ మల్టిప్లయర్స్. చూస్ మల్టిప్లయర్స్. Multipliers. L is equal, for example, L is equal to, we can observe the sir, in the capital P, in the bracket, we can observe that y square z square. It is the homogeneous degree 2. So x square is the degree 1. So we can utilize, it is also degree 2. It is nothing but we can choose the L value is the x sir. We can choose the L value is the x. And M is equal, here we can observe sir, in the bracket of the Q, it is the z square plus x square. It is the homogeneous of degree 2. Outside is the only degree 1. Y contain degree 1. So multiply another y sir. It is nothing but m is equal to y sir. N is equal to z sir. We can observe. We can search that LP plus MQ plus NR. This value observation sir. What is the x? X into x square into y square minus z square minus y square into z square plus x square. It is the plus z square into x square plus y square. Here that we can observe sir. Here that we can observe. It is x out inside multiply. X square y square minus x square z square minus y square z square minus y square x square plus z square x square plus z square y square. We know that sir very well. Here we can observe sir. The all terms here there cancel sir. We can observe sir very clearly. Why? Because it is the plus x square y square. It is the minus x square y square cancel sir. It is the y square z square minus it is the plus y square z square. It is the zx square. It is plus zx square sir. These are the cancel. So remaining this value is the 0. Therefore what is the multipliers sir? L is equal to x, M is equal to y, N is equal to z sir. These are the multipliers. What is the each fraction? We know that sir. Each fraction is equal L dx plus M dy plus N dz by 0 sir. It is cross product if and only if L dx plus M dy plus N dz is equal to 0. What is the L value sir here there? L is the x. So it is nothing but x dx plus M dy. M mean y. Y dy plus N mean z. Z dz is equal to 0. Integrating on both sides. On both sides we get x square plus y square plus z square by 2 is nothing but 2c. 2c is nothing but c1. C1 which is the first solution. Where is the first solution sir in that? Very clearly we can observe sir. First solution is x square plus y square plus z square sir. Where is the first solution sir? X square plus y square plus z square in the first option we can observe that. Other options does not contain x square plus y square plus z square. These options are the cancel.
So first option is the right answer. So in the option A is also right answer. Here clear that. Very clear, sir. This is the very clear. These are the multipliers. Very good, sir. These are the multipliers. We can choose the another option. Another options ni solve cheyali. For example, first options are the same అనుకోండి sir. For example, are in the options. Option A, sir. Option A is also x square plus y square plus z square x by yz is equal to 0. It is the option B, x square plus y square plus z square comma it is y by xz is equal to 0. Option C, sir. Phi of x square plus y square plus z square comma it is z by xy is equal to 0. Option D, sir. It is phi of x square plus y square plus z square. It is x minus y is equal to 0. For example, these are the options అనుకోండి sir. It is option A, option B, option C, option D. Here we can observe, sir. Option A contains same x square plus y square plus z square. Option B same, option C same, option D. First term is same, sir. Another term is the different, sir. So we can utilize the either another multipliers. We find the another multipliers, sir. Same question, options are the difference. Different. Therefore, we can utilize the another multipliers. What is the multipliers? We can observe that, sir. Another, sir. What is the given question, sir? We are that we can observe that, sir. It is the x. For example, this is the PQ. What is the PQ, sir? Here that what is the P, sir? Here that what is the capital P? We know that, sir. Capital P. X into y square minus z square, sir. Capital Q is nothing but it is minus y into z square plus x square, sir. What is the capital R, sir? It is z into x square plus y square, sir. For example, there is no x, y, z, sir. Imagination. Imagination, for example, there is no x, there is no y, there is no z, sir. No z, sir. So imagination. These are the adding, sir. Adding nothing but y square minus z square plus z square plus x square. For example, it is the plus x square plus y square and sir. It is plus x square plus y square. So it is z square cancel plus x square plus y square. It is minus of x square plus y square. This term cancel. It is the 0. So therefore, the terms cancel kavalante em cheyali sir? Choose multipliers. Choose again multipliers. Small l is equal to 1 by x and small q because x ఉండకూడదు సార్. x ఉండకూడదు అంటే 1 by x తోనే డివైడ్ చేయండి సార్ p ని. అండ్ స్మాల్ m is equal to 1 by y సార్. 1 by y తోనే డివైడ్ చేయండి స్మాల్ q ని. ఇట్ ఇస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైయర్స్ కాబట్టి 1 by y. y is elimination. n is equal to minus 1 by z, sir. So multipliers is such that LP plus MQ plus NR. This value is exactly 0. This value is exactly 0. Such that, so therefore each fraction is equal to, what is the each fraction, sir? It is nothing but L dx plus M dy plus N dz by 0. So 0 is the multiply the each fraction. So it is nothing but L dx plus M dy plus N dz is equal to 0. So it is nothing but what is the L, sir? 1 by x dx plus 1 by y dy minus 1 by z dz is equal to 0. Integrating on both sides, sir. Integrating on both sides. So we know that this is the log x plus this is the log y minus log z is equal to log c2. So finally log of x, it is nothing but xy by z is equal to log c2. So xy by z is equal to c2. This is the second solution. So therefore equation 1 and 2 are, therefore equation 1 comma 2 are solutions of, it is the dx by capital P, dy by capital Q, dz by capital R. And phi of x square plus y square plus z square comma it is xy by z is equal to 0 or
phi of x square plus y square plus z square is equal to xy by z, or phi of xy by z is equal x square plus y square plus z square is solution of pp plus qq is equal to r. Therefore, what is the solution, sir? xy by z. Second solution, where is the, sir? xy by z. So it is nothing but xy by z. Any solutions are here there? xy by z. There is no solution. xy by z. So we can observe the options, sir. We can observe the answer. Here that, sir. It is nothing but xy by z is equal to, it is the xy by z is equal to, ఏమొచ్చింది సార్ మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే? Here that, sir. We can observe, sir. We can observe the answer, sir. Here that. Second multipliers observation, sir. We can take the any wrong, any mistake here there. We can observe the, check the answer. ఇక్కడ చూడండి సార్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 1 by x into y square minus z square minus 1 by y into y. It is z square plus x square pp mq plus nr. What is the nr, sir? It is nothing but, it is nr is nothing but minus 1 by z into z x square plus y square is equal to, it is xx cancel, yy cancel, zz cancel. So there is any use, sir? It is nothing but, there is no use, sir, because it is the y square minus x square. It is minus z square minus x square minus x square minus y square is not equal to 0. So therefore we does not take in the these multipliers. These multipliers are wrong. These multipliers are wrong because pp qq mq is not equal to 0 aindi, sir. So these multipliers is the wrong. This is the wrong process. This is the wrong process. We can choose the another multipliers because LP plus MQ plus NR is equal to 0 కావాలి సార్. LP plus MQ plus NR is equal to 0 అయ్యేటట్లు మల్టిప్లయర్స్ ఎంచుకోవాలి సార్ మనం. సో మనం తీసుకున్న మల్టిప్లయర్స్ అనేటువంటివి నాట్ పర్ఫెక్ట్ మల్టిప్లయర్స్. నాట్ పర్ఫెక్ట్ because does not we get the answer. So again the choose the multipliers, another multipliers. We can choose the convenient of the multipliers. What is the multipliers here there? We can observe the answers. We can observe the options very clearly. We can choose, sir. Another choose. Again choose multipliers. జాగ్రత్త వినాలి సార్. ఎక్కడ మీరు యూట్యూబ్ లో విన్నా ఇవి అర్థం కావు సార్. డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటూ ఉంటారు. Multipliers. L value for example 1 by x, sir. M value is the minus 1 by y, sir. So n value is the minus 1 by z, sir. How can choose the this option? Very clearly in the option A, option B, sir. It is the x by yz. X by yz, apply the logarithm on both sides, sir. This option apply the logarithm on both sides. Logarithm of x y by z is nothing but c2. It is nothing but log x minus log y minus log z is equal to c2. So log c2. It is nothing but integrating on both sides. Integrating on both sides 1 by x minus into dx minus 1 by y dy minus 1 by z dz is equal to c2. It is the required, sir. So 1 by x minus 1 by y minus 1 by z is the multipliers. We can choose the multipliers. So 1 by x minus 1 by y minus 1 by z. So such that LP plus MQ plus NZ is equal, it is nothing but xx cancel, it is the y square minus z square plus minus y is the cancel, it is nothing but z square plus x square, and z cancel minus x square plus y square, sir. This value we can observe that, sir. It is the plus y square, it is minus y square, it is plus minus z square plus z square plus x square minus x square. Finally we got the 0, sir. Therefore each fraction it is equal to L dx plus M dy plus N dz by 0. 0 is the multiplied on both sides. L dx plus M dy plus N dz is equal to 0. Therefore
We got the answer here there. What is the x? Well, sir, 1 by x dx plus 1 by y dy minus 1 by y dy minus 1 by z dz is equal to 0. Integrating on both sides, it is log x minus log y minus log z is equal to log c. Finally, it is logarithm of x by yz is equal to log c. So it is x by yz is equal to c2. This is equation number 2. So finally, x by yz is the second. Equation 1 and equation 2 is the third solution. It is nothing but x by yz. X by yz. Here that it is the x by yz. It is the x by yz. It is the x by yz. Phi of. This is the final solution of the PPQQR, sir. Where is the x by yz, sir? In the option, very clearly. It is this question is the GATE examination, and this question is the NET examination. This question is nothing but SET examination. All examinations, sir. This question 100% question, sir. What is the option, sir? Option A is the right answer. Because here there x by yz. So option A is the right answer. Is it clear, sir? Concept is clear. So these type of questions direct, sir. We can observe. What is the question, sir? Here there we can observe, sir. Lagical, sir. Lagical ga direct ga ela చూడాలి చూడండి సార్. మల్టిప్లైర్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ dx by x into y square minus z square, it is equal to dy by minus y into x square plus y square z square. It is a dy by dz by it is z into x square plus y square. మీరు మల్టిప్లైర్స్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఈ ఎక్స్ ఉండకూడదు అని అబ్జర్వేషన్ చేయండి, ఈ వై ఉండకూడదు అని అబ్జర్వేషన్ చేయండి, ఈ జెడ్ ఉండకూడదు అని అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. అబ్జర్వేషన్ చేసి మిగిలిన వాటిని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి చెక్ చేయండి. యాడ్ చేసుకొని చెక్ చేయండి సార్. ఇట్ ఈస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్, వై స్క్వేర్ క్యాన్సల్ కావట్లేదు సార్. మనకు వై స్క్వేర్ క్యాన్సల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వై స్క్వేర్ రావాలి. మైనస్ వై స్క్వేర్ రావాలంటే జెడ్ క్యాన్సల్ కావాలంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ ఏమో ఎల్ ఈజ్ ద 1/x తీసుకుంటే ఎక్స్ క్యాన్సల్. సో జెడ్ ఏం తీసుకోవాలి? ఎన్ వాల్యూ ఏం తీసుకున్నాం? ఎన్ కదా సార్. ఎం ఈజ్ ఈక్వల్, ఇది లాజిక్ సార్. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x అంటే ఎక్స్ క్యాన్సల్ అయిపోయింది. వై స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్, ఎల్పి ప్లస్ ఎంక్యూ ప్లస్ ఎన్ఆర్ సార్. ఎల్పి ప్లస్ ఎంక్యూ ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇది వస్తుంది సార్. మనకేం వస్తుంది చూడండి సార్, ఇది సరిపోయింది. ఇది ఉంది ఈ టర్మ్. ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ఉంది, మైనస్ వై స్క్వేర్ ఎక్కడ రావాలి? ఎన్ లో సంబంధించి రావాలి. అంటే జెడ్ క్యాన్సల్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? జెడ్ వాల్యూ -1/z తీసుకోండి. జెడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ వచ్చింది. ఈ వై స్క్వేర్ క్యాన్సల్ సార్. ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఇది ఉంది, ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ రావాలి. ఇక్కడ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఉందండి సార్, ఇక్కడ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇక్కడ ముందర మైనస్ ఉంది, మైనస్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి? మైనస్ వై పోవాలంటే ఎం వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి? -1/y తీసుకోండి. తీసుకున్నారనుకోండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. చూడండి సార్, ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, జెడ్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్, 0 వచ్చిందా లేదా? సో దీస్ ఆర్ ద మల్టిప్లైయర్స్. ఒక మల్టిప్లైయర్స్ వచ్చేస్తాయి. రెండో మల్టిప్లైయర్స్ చూడండి సార్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? dx by x into y square minus z square, it is dy by minus y into x square plus z square and dz by z into it is x square plus y square. సో ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్, ఇన్సైడ్ కాదు, అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ సింగిల్ x ఉంది సార్. మీరేం చేయండి? మల్టిప్లైయర్స్ m is equal to l సార్, l is equal to ఇంకొక x అనుకోండి, x into x స్క్వేర్ హోమోజీనియస్ లోకి మార్చండి. మారిస్తే మీకు చూడండి సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి, ఎల్పి ప్లస్ ఎంక్యూ ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఎల్ సార్? హియర్ దేర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇట్ ఈస్ ద వై స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ వస్తుంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ వస్తుంది మల్టిప్లైయర్ చేస్తే. ఇంకా ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ వస్తుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే క్యూలో ఉంది చూడండి సార్, క్యూలో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇది వై స్క్వేర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అనుకోండి.
y into y స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ముందల మైనస్ ఉంది సార్. ఇక్కడ ముందల మైనస్ ఉంది అంటే మైనస్ y స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్, మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ y స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. సో చూడండి సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సల్, ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సల్. సో మిగిలింది ఏంటి సార్, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ మైనస్ నెక్స్ట్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ మిగిలింది సార్. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ మైనస్ రావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి సార్, ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్, ఇక్కడ జెడ్ అనుకున్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ వాల్యూ జెడ్ అనుకున్నాను అనుకోండి, జెడ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్, జెడ్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వాల్యూ సరిపోతుంది. కాబట్టి మనకేమొస్తుంది, ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. దిస్ టర్మ్ క్యాన్సల్, ఫైనల్లీ వి గెట్ ఆన్సర్. సో అనదర్ మల్టిప్లైయర్స్ ఏంటి సార్, ఎక్స్ వై జెడ్ ఆర్ మల్టిప్లైయర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్? ఇలా మీరు చూజ్ చేసుకోవాలి, మల్టిప్లైయర్స్ ని ఇలా చూజ్ చేసుకోవాలి. అనదర్ క్వశ్చన్ సార్, ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్, అనదర్ క్వశ్చన్ సార్, ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్. చూడండి సార్, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సార్? జేఎల్ డిఎల్, ఓపిక బట్టి వినాలి సార్. జేఎల్ డిఎల్ పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఇవి పీజీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా 100% మీకు ఒక పేపర్ ఉంటుంది. ఆ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్. పీజీలో మీకు ఎంఎస్సి పీజీలో ఉంటాయి సార్, ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉంటుంది పేపర్, ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ లో కూడా ఉంటుంది సార్. అక్కడ సాల్వ్ చేయాలి. ఇవి మీకు అర్థం కావు, ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మీకు లెక్చరర్స్ ఎవరు కూడా ఇంత క్లారిటీగా చెప్పరు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, డిఎక్స్ బై ఎంజెడ్ మైనస్ ఎన్వై is equal to dy by nx minus lz is equal to dz by, it is a ly minus mz. Option A sir, option A ఇలా ఇచ్చారు. ఏమని ఇచ్చారు, it is the x square plus y square plus z square equal to c1 comma lx square plus my square plus nz square is equal to c2. Option B, x square plus y square plus z square is equal to c1 comma lx plus my plus nz is equal to 0. Option C, x square plus y square plus z square equal to c1 comma lx minus my plus nz is equal to 0. Option D, it is the x square plus y square plus z square is equal to c1 comma it is the lx minus my minus nz is equal to 0. This is the question. Either way of the question asked in the fourth unit, partial differential equation. Solution of the, it is mz minus ny into small p plus nx minus lz into small q is equal to, it is the ly minus mz, ly minus mz. It is option A, phi of x square plus y square plus z square comma it is lx square plus my square plus nz square is equal to 0. Option B sir, it is phi of x square plus y square plus z square comma lx plus my plus nz is equal to 0. Option C sir, phi of x square plus y square plus z square comma lx minus my plus nz is equal to 0. Option D sir, it is phi of x square plus y square plus z square comma it is lx minus my minus nz is equal to 0. These are the options sir. These are the options. Question can be asked the anyway sir, anyway. So it is nothing but given question. Chal jagrata vinal sir ivi meer. Given question, what is the question sir here that? What is the question? It is given question. Given, it is mz minus ny into small p plus nx minus lz into small q is equal to ly minus mx sir. Ly minus mx. What is the Legendre's auxiliary equation? The Legendre's auxiliary equation is dx by capital P, it is mz minus ny, dy by capital Q minus nx minus lz, and dz by capital R, it is the ly minus mx. Because given question is pp qq r form sir.
So it is Legend's equation dx by capital Q, dy by capital Q, dz by capital R. Legend's equation dx by capital P, dy by capital Q, dz by capital R. We can write that, sir. These type of questions we can observe, sir. L, M, N and different గా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకు X, Y, Z. Here that, sir. In the P contain does not contain the X value. So we can utilize the multiplier. It is the X. This is the Q does not contain Y. So second multiplier is the Y. Capital R does not contain Z. So third multiplier is the Z. Multipliers. Choose the multipliers such that X into MZ minus NY plus Y into NX minus LZ. We can check these are the right multipliers or wrong multipliers. LY minus MX. LY minus MX. For example, this is the equation, sir. Plus MZX minus MZX is the cancel. LYZ cancel. Remaining is the cancel. So finally, this is the 0. So therefore, what is the multipliers, sir? Each fraction is nothing but dx by mz minus ny is equal to dy by each fraction, meaning, sir, it is lz dz by ly minus mx. This is the each fraction is equal to x dx plus y dy plus z dz by 0. 0 multiplies this fraction cross multiplication. Finally, we get x dx plus y dy plus z dz is equal to 0. So we can utilize integrating on both sides. X square plus y square plus z square is equal to c1, which is the equation 1. For example, observe the options, sir, because every option is the x square plus y square plus z square is equal to c1. Every option, there is no use, sir. So we can utilize x, y, z is the multipliers. We can observe the options. We get the multipliers x, y, z. Another multipliers we can observe that, sir. Observe that. Very good, sir. Ante, sir. We can observe the P, sir. Capital P. We can observe the capital P does not contain the L value, sir. Capital Q does not contain the M value, sir. Capital R does not contain the N value, sir. So therefore, choose again multipliers. Choose L, M, N are multipliers such that LP plus MQ plus NR value is the 100% 0, sir. We can observe that, sir. 100% 0. LMN. Therefore, finally we got the each fraction. What is the each fraction, sir? Each fraction is equal L dx plus M dy plus N dz by 0. Cross product, it is nothing but L dx plus M dy plus N dz is equal to 0. Integrating on both sides, sir, it is Lx plus My plus Nz is equal to C2. It is the second solution. Therefore, equation 1 and 2 are the solutions of the first question. So therefore, what is the solutions, sir? It is the x square plus y square plus z square equal to C1. Another solution is Lx plus My plus Nz. So second option B is the right answer. Is it clear, sir? Is it clear? This question is the previous examination question, sir. This question. It is a very important. Another question in the previous CPGET examination asked this question, sir. JL, DL, PG entrance examination and set examination and net examination and gate examination previous question, sir. This question is the very important. What is the question, sir? Question is nothing but dx by x square minus y square minus z square is equal to dy by 2xy. It is nothing but dz by, it is the 2xz. Options. Option C. Option A is the y by z is equal to C1. Y by z is equal to C1, sir. Y by z is equal to C1. Option 2.
x square plus y square plus z square is equal to C2z, sir. Option B, sir. X by z is equal to C1 x square plus y square plus z square is equal to C2z. So option C, sir. Option C. Z by xy is equal to C1. It is x square plus y square plus z square equal to C2z, sir. Option D, sir. Option D. It is x by yz is equal to C1. It is x square plus y square plus z square equal to C2z, sir. These are the options, sir. Either way of this question asked in the fourth unit, it is x square minus y square minus z square, small p, it is 2xy into small q, it is equal to 2xz. Option A, phi of y by z, comma x square plus y square plus z square by z is equal to 0. Option B, phi of x by z, it is x square plus y square plus z square by z. ఈ టాపిక్ వినాలంటే ఓపిక కావాలి సార్ మీకు, ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అర్థం కావు సార్ మీకు. చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి నా లెక్చరర్స్, వింటే మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది సార్. అందుకే రెండు కలిపి చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఆప్షన్ డి, phi ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ బై వైజెడ్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ బై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ ఈజ్ ద సేమ్ ఉన్నాయి సార్, అన్ని కూడా సెకండ్ టుపుల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ టుపుల్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ టుపుల్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోయినట్లే. So given question, what is the given question, sir? Here that, what is the given question? Very good, very good. Ante andi, antak minchi em ledhu. Yes, very good. Given question, given is the x square minus y square minus z into small p, 2xy into small q, 2xz in value. That what is the Legendre's auxiliary equation? It is dx by x square y square minus z square. It is dy by 2xy. It is a dz by, it is 2xz. We can use the under two fractions, sir. We can take the first two fractions. We can take the two fractions. Where is the two fractions? dy by 2xy and dz by 2xz. Why? Because we can take these two fractions, because 2x is the cancel, yz is contained dz by y, dz by z, sir. It is dy by y is equal to dz by z, sir. Integrating on both sides, it is nothing but log y minus log z is equal to log c1. It is nothing but log of y by z is equal to log c1. Therefore y by z is equal to c1, or z by y is equal to c1, sir. Wherever it may be, it's taken. It is the equation number 1. Where is the y by z, sir? Where is the y by z option? Where is the y by z? Ante, enough. That is the option. Option A is the right answer, because it's contain y by z. So there is no contain in any option y by z. So option A is the right answer. Simple question, sir. Simple question. Logical in fraction of seconds, we solve the grouping method. So for example, first options are the same, second options is the different anukundam. For example, first tuple same, second tuple different. Why to how to find the second tuple? How to find the second tuple of this solution? Very clear and very easy, sir. Very clear and very easy. How to solve that, sir? Very clear. We can observe the question, sir. What is the question, sir? Here question. Very clearly, we can observe the questions. We can utilize the multipliers. Dx by, it is x square minus y square minus z square. It is the dy by, it is 2xy. It is the dz by, it is 2xz. We can observe, sir. Some two fractions. We can observe that, sir. What is the two fractions? Here that very clear, sir. 10 by 2. It is the best example, sir. 10 by 2 is equal to 20 by 4. Any problem, sir? Both fractions are equal, sir. Hello? Both fractions are equal, sir. వినిపిస్తుందా సార్? మీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి.
Both fractions are equal, sir. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Both Yes, fractions sir. are equal. For example, this fraction is also equal to, here, sir, 10 plus 20 by 2 plus 4. Right or wrong? It is the 30 by 6. Is it clear? This option is also right. This fraction Yes, is sir. also same as, sir. So this is nothing but multipliers method. This is the concept of the multipliers, sir. Multipliers. How can choose the multipliers? See, we can utilize, sir. For example, we can utilize, it is nothing but x dx plus y dy plus z dz. For example, we can take. Why? Because this taken, we observe the options. Every option, we observe the every options, sir. X square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square. How can we get the x square plus y square plus z square, sir? X dx plus y dy plus z dz. And x, y, z is the multipliers. So we can choose out, we can choose that y, sir. We can choose that y, x, y, z, sir. So multiplies capital P with x, sir. X into, what is the capital P, sir, here there? X square minus y square minus z square plus y into capital Q. Capital Q is nothing but 2xy plus z into capital Z, capital R, 2xz. So it is finally, it is x dx plus y dy plus z dz by multiply inside, it is x cube, it is x cube, it is x square, xy square minus xz square plus 2xy square plus 2xz square. So finally we got x dx plus y dy plus z dz whole by, this fraction is equal to, whole by, this fraction is equal to what? We can observe, sir. We can observe the here clear, sir. What can you be observe here there? It is x cube, x y square, sir. This is the xy square. Xy square, it is the 2xy square. This is, it is the plus xy square. It is nothing but plus xz square, sir. X is the common, sir, in the denominator. X dy, y dy plus z dz. By denominator, x is the common. It is nothing but x square plus y square plus z square. Is it clear, sir? It is the x square plus y square plus z square. Where is the x contain? How many fractions x contains, sir? Second fraction and third fraction. What is the second fraction? This is equal to dx by 2xy is equal to dy by 2xy dz by 2xz. We can take the these two fractions or these two fractions. For example, we can take the last two fractions. The 2z by dz by 2xz is equal to x dx plus y dy plus z dz by x square plus y square plus z square into x. Here that we can observe that, sir, x cancel. X cancel. So remaining is 1 by z into dz is equal to 2x dx plus 2y dy plus 2z dz by x square plus y square plus z square, sir. We know that, sir, numerator can be written as 1 upon, it is x square plus y square plus z square. Numerator can be written as derivative of x square plus y square plus z square. X square plus y square plus z square derivative is x dx, 2x dx, 2y dy, 2z dz, sir, in the summation. So we get integrating on both sides, sir. Integrating on both sides. On both sides. Integrating on both sides, it is the log z is equal to logarithm of x square plus y square plus z square plus log c. Log c is the adding the LHS, sir, plus log c.
So finally we got log CZ is equal logarithm x square plus y square plus z square. Finally, x square plus y square plus z square is equal to c to z, sir. It is the equation number 2. Otherwise, this solution is otherwise. Yes, sir. We can take the, for example, dy by 2x y is equal to, it is x dx plus y dy plus z dz. For example, we can take the another fraction. It is x square plus y square plus z square into x. X cancel. Finally, we got the answer is x square plus y square plus z square is equal to c2y, sir. Another solution. So therefore, here that this is the final solution because given options we can observe that, sir. It is the second. Where, sir, that option x square plus y square plus z square equal to c2z. That is the option A. Otherwise, it can be written as x square plus y square plus z square by z, sir, is equal to c2. This is the phi 2. Therefore, phi of this answer, that answer. Here sir options observation cheste. Is it clear, sir? Option A is the right answer. Is it clear, sir? Clear, sir? Hello? Yes, sir. So another question, sir. Direct గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. అనదర్ క్వశ్చన్స్ మల్టిప్లైయర్స్ అర్థమైనాయి కాబట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ పడుతుంటాయి, సార్. జేఎల్ డిఎల్ పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ క్వశ్చన్ పడింది, సార్, మనకి ప్రీవియస్. ఎలా పడింది చూడండి, సార్. dx by x into y square minus z square dy by y into z square minus x square. It is dz by z into x square minus y square. Given the options, sir. Given the options. Option A. It is x square plus y square plus z square is equal to c1. Option B, sir. Option B. X by yz is equal to c2. Option B, sir. X square plus y square plus z square is equal to c1. And it is x, y, z is equal to c2, sir. It is also CPGET examination question, sir. X square plus y square plus z square is the c1. It is 9. Y by xz is equal to c2, sir. It is option D. X square minus y square plus z square is the c1. It is the x, y, z is equal to c2, sir. And another form of this question asked in the examination, it is x into y square minus z square into small p and y into z square minus x square into small q. It is z into x square minus y square, sir. Option A. Phi of x square plus y square plus z square comma x by yz is equal to 0. Option B. Phi of x square plus y square plus z square x y z is equal to, very good, sir. Option C. Phi of x square plus y square plus z square y by xz is equal to 0. Option D. Phi of x square minus y square plus z square comma x y z is equal to 0. We can observe the options. X square plus y square plus z square so many times repeated in the three options. So therefore we can observe the question, sir. What is the legendous given equation? Given equation is x into y square minus z square into small p. Small p is nothing but given question. It can be sometimes given dou z by dou x, y into z square minus x square dou z by dou y is equal z into x square minus y square. It can be pp qq is equal to r form, sir. What is the legendous auxiliary equation? Dx by capital P, dy by capital Q, dz by capital R, sir. It is the legendous auxiliary equation, sir. What is the given question? Can be written as legendous auxiliary equation. It is y square minus z square. It is dy by, it is y minus z square minus x square. It is dz by z into x square minus y square, sir. Y square, sir. We can observe that, sir. We can observe that. Yes, sir.
Here we can observe that in the P, sir, for example, there is no X, there is no Y, there is no Z. For example, adding these terms, sir. For example, Y square minus Z square plus Z square minus X square plus X square minus Y square. So here that Z square, Y square, X square cancel 0. And what can you be choose, sir? Here choose that, sir. These options can be written as 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z dz multipliers, sir. Each fraction is equal to, it is y square minus z square plus, it is z square minus x square plus x square minus y square. It is equal to 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z dz by 0. So it is finally if and only if 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z dz is equal to 0. Integrating on both sides, logarithm x y z is equal to log c1. So x y z is equal to c1. It is equation number 1, sir. Where is the x y z is equal to c1, sir? In the given options. Where is the x y z, sir? Where is the x y z, sir? Here that does not contain option. Option A is does not contain x y z. Option C is does not contain x y z. So option A and option C is the cancel. So remaining option B and option D contain x y z, sir. Either option B and option C different, sir. X square, y square, z square. Here x square minus y square plus z square. Option B low multipliers x dx plus y dy plus z dz. Integration is nothing but x square plus y square plus z square. Option D x dx minus y dy plus z dz. It is the integration value x square minus y square plus z square. What can you be choose, sir? We can choose the each of what is the options, sir? Here that what is the given question, sir? It is given question is dx by, it is x into y square minus z square. It is dy by y into z square minus x square. It is nothing but dz by z into x square minus y square. It is nothing but, for example, we can choose multipliers x dx y dy plus z dz. For example, multipliers. Multiply the x dx, x square into it is y square minus z square plus y square into it is z square minus x square plus it is the z square into x square minus y square. Multiply on both sides x square y square minus x square y square and x square z square plus x square z square cancel. So all terms are the cancel, denominator is the 0. So x dx plus y dy plus z dz by 0. Each fraction is equal to this. So if and only if x dx plus y dy plus z dz is equal to 0 అవుతుంది, sir. Integrating on both sides, x square plus y square plus z square is equal to c2. This is equation number 2, sir. Is it clear, sir? Where is the x square plus y square plus z square, sir? It is option B is the right answer. So finally, option B is the right answer. Is it clear, sir? Is it clear, sir? This is question also previous examination question. Sir. This question is also previous examination question. Another way of the another question, sir. Another question in the previous examination. JL, DL, PG entrance examination. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, సార్. అన్నీ చేస్తారు, సార్. 1 మార్కుతో మీకు పీజీ ఎంట్రన్స్ లో మీ ర్యాంక్ ఎక్కడనో ఉంటుంది, సార్. మీరు ఎవరైతే ఓపిక జాగ్రత్తగా వింటున్నారో అందరికన్నా 1 మార్క్ ఎక్కువ వస్తుంది మీకు. ఇవే క్వశ్చన్స్ రేపు సెట్ ఎగ్జామినేషన్కి వస్తాయి, డిఎల్ ఎగ్జామినేషన్కి వస్తుంది, జేఎల్ ఎగ్జామినేషన్కి వస్తుంది, గేట్ ఎగ్జామినేషన్కి వస్తుంది, సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇవే క్వశ్చన్స్, సార్. 100% ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తే ఎలా చేయాలనేది చూసుకోండి. 2 కంపారిజన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెట్, గేట్ అండ్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతారు, సార్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఈజ్ dx by y minus zx and dy by yz plus x and dz by
x square plus y square. Option A, sir. Option A. Option A is the clearly, it is the x square plus y square plus z square equal to C1, comma, it is the z minus xy is equal to C2. Option B, x square minus y square plus z square is equal to C1, comma, z minus xy is equal to C2. Option C, x square plus y square minus z square equal to C1, comma, it is z minus xy is equal to C2. Option C. Option D, it is the x square minus y square minus z square equal to C1, comma, it is the z minus xy is equal to C2. We can observe the options, sir. Options first tuple is the different, sir. C1 is the different. The C2 is the same, sir. All options. So there is no find the C2, sir. Only find the C1. We can observe that. Either way of the form of the question, sir. Either form of the question in the examination. It is nothing but y minus zx into small p plus yz plus x into small q is equal to x square plus y square. X square plus y square. Option A, sir. Phi of x square plus y square plus z square, comma, z minus xy is equal to 0. Option B, sir. Phi of x square y minus y square plus z square, it is z minus xy is equal to 0, sir. Option C, sir. Phi of x square plus y square minus z square, it is z minus xy is equal to 0, sir. Option D, sir. Phi of x square minus y square minus z square, comma, z minus xy is equal to 0, sir. These are the options, sir. These are the options. Given any type questions, sir. Here, there. Here, there. Very good, sir. Very good. What is the option, sir? Here, there. Chesara? Cheyaleda? Okay, no problem. No problem. What is the given question, sir? Here, that. What is the given question? It is the given question is, it is the y minus zx into dou z by dou x plus yz plus x into, it is the dou z by dou y. It is nothing but x square plus y square. It is the dou z by dou z, sir. Dou z by dou z value is the 1, sir. We know that this value is equal to 1. So there is no use. It is nothing but pp plus qq is equal to r. Legend's auxiliary equation dx by capital P, dy by capital Q, dz by capital R, sir. We know that very well. So the Legend's auxiliary equation is dx by y minus zx. It is dy by yz plus x and dz by, it is x square plus y square, sir. We can observe this. We can observe that. What is the observe, sir? In the every option we can observe the options, sir. X square plus y square plus z square in the option A. X square minus y square plus z square in the option B. Option C, x square plus y square minus z square in the option C. X square minus y square minus z square in the option D. These are the options. We can observe that, sir. So x, y, z in the plus or minus or plus x is the one of the multipliers. ప్లస్ వైయా మైనస్ వైయా తెలియదు, ప్లస్ జెడా మైనస్ జెడా అనేది తెలియదు మనకు మల్టిప్లైయర్, అంతే కదా సార్. సో ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఎలా చేస్తున్నారు. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇట్ ఈస్ ద వై మైనస్ జెడ్ఎక్స్ అనుకుందాం సార్. ఇట్ ఈస్ ద పి, ఇట్ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ ఎల్పి వాల్యూ. ఎల్ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ ఎక్స్ సార్. ఇట్ ఈస్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వై మైనస్ జెడ్ఎక్స్ వస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఎల్పి ఇట్ ఈస్ ద ఎంక్యూ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ వై అనుకుందాం సార్. ప్లస్ వై ఇంటూ వైజెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇదేమొస్తుంది సార్ ఇక్కడ ప్లస్ వై స్క్వేర్ జెడ్ ప్లస్ వైఎక్స్ అని వస్తుంది సార్ మనకి. తర్వాత ఎన్ఆర్ చూద్దాం సార్. ఎన్ అంటే జెడ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది ప్లస్ ఆ మైనసా తెలియదు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెడ్ ఇంటూ x square plus y square. లోపల మల్టిప్లై చేస్తే zx square zy square ప్లస్ అని వస్తుంది సార్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్.
ప్లస్ జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలి మనకి, అంతేనా సార్? ప్లస్ జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలి. సో ప్లస్ జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఏం రావాలి సార్? ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇన్ ద ఆప్షన్ ఏ ఇట్ ఈస్ ద జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా సార్, జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్. చూడండి సార్, ప్లస్ మైనస్ జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, మైనస్ జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందంటే ప్లస్ జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలి మనకి. ఎక్కడ వచ్చింది సార్ ప్లస్ జెడ్ఎక్స్ స్క్వేర్? ఆప్షన్ డిలోనే వచ్చింది, ప్లస్ అనుకుంటే సరిపోయింది ఇది. సో గాట్ దిస్ ఈస్ ద క్యాన్సల్. సో రిమైనింగ్ చూడండి సార్, ప్లస్ ఎక్స్ వై ఉంది ఇక్కడ. సో మైనస్ ఎక్స్ వై రావాలంటే ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకోండి సార్, మైనస్ పెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద మైనస్. ఇక చూడండి సార్, ఇది మైనస్ ఇది మైనస్. సో మనకు మైనస్ ఎక్స్ వై క్యాన్సల్, ఇట్ ఈస్ ద మైనస్ క్యాన్సల్. సో మల్టిప్లయర్స్ ఏమైతాయి సార్? ఎల్ ఈస్ ద ఎక్సే, ఎల్ ఈస్ ద ఎక్స్ సార్, 1 minute, ఎల్ ఈస్ ద ఎక్స్ అవుతుంది, ఎం ఈస్ ద మైనస్ వై అవుతుంది, ఎన్ ఈస్ ద ప్లస్ జెడ్ అవుతుంది. అంతేనా సార్? ఇజ్ ఇట్ క్లియరా సార్? Yes, sir. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే సో అలా మనకు వస్తుంది. సో మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ వై డివై ప్లస్ జెడ్ డిజెడ్ బై 0 వస్తుంది మనకి. ఎల్పి ప్లస్ ఎంక్యూ ప్లస్ ఎన్ఆర్ వాల్యూ 0 వస్తుంది. 0 వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ వై డివై ప్లస్ జెడ్ డిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Integrating on both side, x square minus y square plus z square is equal to C1 లేదా C1. This is the one of the solution. ఎక్కడ ఉంది సార్ మనకు? x square minus y square plus z square ఎక్కడ ఉంది సార్? ఆప్షన్ B is the right answer. Is it clear sir? Option B, x square minus y square plus z square. So finally right answer is option B is the right answer. Is it clear sir? Is it clear? This question is clear sir. For example, another option, another solution, how to find the another solution? First option is the same, second option is the different. For example, second tuple is the different. How to find? Very simple. We can use the another multipliers. Ela multipliers students sir. Ela chestunnanu chudandi. We can observe the another multipliers. What is the question sir here? That what is the question? It is question is dx by y minus zx. It is the dy by yz plus x and dz by x square plus y square. For example అనుకోండి సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటిది ఫోకస్ ఆన్ దిస్ టర్మ్ సార్. దిస్ క్వశ్చన్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ టర్మ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. చూడండి సార్, ఈ రెండింటిని ఏమైనా చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఏమైనా మిగులుతుందా? ఫస్ట్ రెండింటిని చూడండి సార్, నేను సింపుల్గా ఇలా రాస్తాను చూడండి సార్. ఫస్ట్ రెండింటిని, ఫస్ట్ దానికి ఎక్స్ మల్టిప్లై చేయండి, ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ వై డివై. సో తీసేయండి రెండిట్లో. ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ వై మైనస్ జెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ జెడ్ మైనస్ వై జెడ్ వైఎక్స్. సో మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ క్యాన్సల్. నెక్స్ట్ చూడండి సార్, we can utilize these two options. These two options నుంచి ఇది దీని నుంచి అబ్జర్వేషన్ చేయండి. these two fractions అబ్జర్వేషన్ చేస్తే నేను రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నా సార్. ఎలా యాడ్ చేస్తున్నా చూడండి, y dx. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ వల్ల నో యూజ్ సార్, ఎక్స్ స్క్వేర్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ ని మళ్ళీ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఈ టూ ఆప్షన్స్ ని రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నా, y dx ప్లస్ ఎక్స్ డివై యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి, యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి, y dx is nothing but y square x y z. ఇక్కడ zx ఉంది, ఇక్కడ ఏం లేదు సార్ మనకు. zx లోపల y లేదు కాబట్టి ఈ మొత్తం టర్మ్ కు y మల్టిప్లై చేస్తున్నా. ఈడ yz అనేది x లేదు సార్, అంటే ఈ మొత్తం టర్మ్ కి x మల్టిప్లై చేస్తున్నా, అంటే y dx ప్లస్ x dy. అలా మనం అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ప్లస్ xyz ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ y xyz minus xyz cancel. So x dx minus y dy by, so ఇక్కడ z is the common, minus z is the common, x square plus y square. Here that y dx plus x dy by, it is the x square plus y square.
So here we can take the any two fractions, sir. We can take the any two fractions. Any two fractions. So we can take the first fraction and the last fraction. We can take third fraction, last fraction. What is the third fraction, sir? Here that dz by x square plus y square is equal to y dx plus x dy by x square plus y square. So cancel this term, integrating on both sides. Integrating on both sides. It is integrating on both sides, sir. You get it, sir? dz is equal to, it is nothing but it is the d of x y and రాయొచ్చు, sir. LHS ni d of x y and రాయొచ్చు. So integrating on both sides, dz is equal xy plus c2. So z minus xy is equal to c2. Another solution. It is equation number 2. Where is the z minus xy, sir? We can observe that z minus xy is it clear, sir? Option B is the right answer. Is it clear? Is it clear, sir? Another question, so many times asked in the previous examination. Another question asked the previous examination in the so many times. What is the question? What is the question? Very simple question. So many times asked in the previous JL, DL, PG entrance examination and set gate examination asked the so many times, sir. What is the question? Here that dx by y plus z, it is equal to dy by x plus z. It is the dz by x plus y. Option A. What is the option A? Option A is nothing but it is the x minus y by x minus z is equal to C1. And option B, ఇక్కడ x minus y whole square into x plus y plus z is equal to C2. So option B, y minus z by x plus z is equal to C1 and x minus y whole square into x plus y plus z is equal to C2. Option C, it is the x plus y by y plus z is equal to C1 and it is x plus y whole square into x plus y plus z is equal to C2. So option D, it is x minus y is equal to C1 comma x plus y plus z is equal to C2. These are the options. Either form of the question in the previous examination, it is the y plus z into small p plus x plus z into small q is equal to x plus y, sir. Option A. Option A. Phi of x minus y by x minus z comma x minus y whole square into x plus y plus z is equal to 0. Option B. Phi of y minus z by x plus z comma x minus y whole square into x plus y plus z is equal to 0. Option C. Phi of x plus y by y plus z comma x plus y whole square into x plus y plus z is equal to 0. Option D. Phi of x plus x minus y comma x plus y plus z is equal to 0. These are the 4 options in the previous examination. So many times asked this question, sir. So many times asked. Very simple, sir. Very easy question, sir. Very simple. Very easy question, sir. How to solve this question, sir? Very simple. Very easy, sir. How to solve? Here that given question. Very simple, sir. Easy process. What is the question, sir? Here that y plus z into small p plus x plus z into small q is equal to x plus y, sir. The legendary auxiliary equation is dx by y plus z. It is a dy by x plus z and dz by x plus y. It can be written as, for example, we can take this minus this because z cancel అవుతుంది, y minus x మిగులుతుంది. Yes, dx minus dy by it is z cancel y, it is the x minus y, sir. Y minus x, sir.
What is the denominator? So y minus x. For example, these minus these j answer, it is nothing but dz minus, what is sir here that dz minus dy, dz minus dy, y xx cancel, y minus z sir, y minus z is equal. For example, if this fraction minus this fraction ఏం ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు సార్, y ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు. అంటే dz మైనస్ dx ఏం ఎలిమినేషన్ అయింది సార్ మనకు, y ఎలిమినేషన్ అవుతే x మైనస్ z మిగిలింది సార్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఆర్ ప్లస్ సార్, అన్నిటిని యాడ్ చేయండి చూద్దాం ఏమొస్తుందో మనకు. అన్నిటిని యాడ్ చేయండి, y 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, x 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, z 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే dx ప్లస్ dy ప్లస్ dz is equal to 2 into x plus y plus z అని వస్తుంది సార్. అన్ని 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, 2 కామన్ తీస్తే అది సార్. సో వీ కెన్ టేక్ దీస్ ఫ్రాక్షన్స్ సార్. సో ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ని అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్, అయిపోయింది సొల్యూషన్. ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ని అబ్జర్వేషన్ చేయండి. అక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు సార్. సో ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి సార్, 1/x minus y మైనస్ 1/, మైనస్ కామన్ తీయండి సార్ న్యూమరేటర్ లో, లేదా డినామినేటర్ లోనైనా కామన్ తీయండి, మీరు ఎక్కడైనా కామన్ తీసుకోవచ్చు సార్, దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. మైనస్ ఎక్కడైనా కామన్ తీయండి సార్, ఎక్కడ కామన్ తీస్తారు. సో న్యూమరేటర్ లో కామన్ తీయండి, y/x న్యూమరేటర్ లో మైనస్ కామన్ తీస్తే d కూడా కామన్ తీయండి, మైనస్ d కామన్ తీయండి న్యూమరేటర్ లో, ఇట్ ఈస్ y మైనస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా న్యూమరేటర్ లో మైనస్ d కామన్ తీయండి సార్, ఇక్కడ y మైనస్ z బై y మైనస్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా మైనస్ d కామన్ తీయండి సార్, ఇట్ ఈస్ x మైనస్ z బై x మైనస్ z. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు d న్యూమరేటర్ లో కామన్ తీయండి సార్, d ఆఫ్ x ప్లస్ y ప్లస్ z అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ బై 2 into x plus y plus z. We can take any two fractions sir. Observe the options. What is the options here that sir, xy xz కు సంబంధించిన రిలేషన్ ఉంది, xy xz ఎక్కడ ఉంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ xy xz ఆప్షన్ ఏలో ఈ 2 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకోండి, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్, 1/y minus x, it is d of y minus x, it is equal to 1/x minus z, d of x minus z. Integrating on both side, integrating on both side, it is logarithm y minus x is equal to logarithm x minus z plus log c. So finally logarithm of y minus x minus logarithm x minus z is equal to log c1. So finally y minus x by x minus z is equal to c1. So finally y minus x, where is the sir y minus x, there is no option. For example, or numerator denominator minus is the common, it is x minus y by, it is z minus x, it is equal to c1. Where is the option x minus y by z minus x, there is no option. For example, another way, either minus is the common in the denominator, or x minus y by, it is x minus z is equal to minus c1. Minus c1 is nothing but c2, it is x minus y by x minus z. So ఎక్కడ ఉంది సార్ ఈ ఆప్షన్, x minus y by x minus z ఎక్కడ ఉంది సార్, x minus y by x minus z in the option A, very clearly x minus y by x minus z in the option A is the right answer. Very simple sir. For example, how to find the option, this is also solution, this is also solution, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసినా వచ్చే సొల్యూషన్ రావాలి. ఈ 2 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే మనకు సొల్యూషన్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ y minus z by z minus x is equal to c2, it is also one of the solution, it is also one of. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి ఆప్షన్ లో, ఇది కూడా ఆన్సరే అవుతుంది. సో కానీ అక్కడ ఎగ్జామినర్ ఏం అడిగింది సార్, ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వచ్చింది సార్, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ సెకండ్ టుపుల్స్ లో x మైనస్ y హోల్ స్క్వేర్ ఉంది చూడండి సార్, x minus y whole square ఎక్కడ ఉంది సార్, x minus y, x minus y is the first tuple and we can take the first fraction and last fraction. ఈ 2 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది, మైనస్ కూడా కామన్ తీస్తే, సో ఇతలకి తీసుకొస్తే మనకేమవుతుంది సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మైనస్ కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసి చూడండి సార్, d of x minus y by
it is x minus y plus it is 1 by 2 into x plus y plus z. ఆ two fractions తీసుకుంటే d of x plus y plus z is equal to 0. So integrating on both side, ఈ 2 is the cross product అవుతే ఏమైతే సార్ 2 into x minus y into d of x minus y plus 1 by x plus y plus z into d of x plus y plus z is equal to 0 అని వస్తుంది. Integrating on both side 2 into x minus y logarithm. It is the logarithm of x plus y plus z is equal to log c. So it is nothing but logarithm of x minus y whole square plus logarithm of x plus y plus z is equal to log c, sir. So finally it is log ab formula. We can utilize log ab. Log a plus log b logarithm cancel. It is x minus y whole square into x plus y plus z is equal to c, sir, which is a required solution. Where is the option, sir? It is x minus y whole square, x plus y plus z. Where is the option, sir? Option A is the right answer. Is it clear, sir?